السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية إن شاء الله. في هذا الفيديو سنتعلم الفعل المضارع الاستمراري. هذا الفعل مهم جدا في اللغة الإنجليزية، وهكذا إن شاء الله سنتعلم في اللغة الأردية وهكذا في اللغة الإنجليزية. This is very important class. So especially in English language we use present continuous tense. So in the present continuous tense we use helping verb am, is, are, and we use ing form. But so here is a one question, thus how do we use in Arabic language? So in Arabic language one is a fi'l mudari and also there is a ism fa'il. Suppose he is coming, huwa qadim. He is writing, huwa katib. So but maximum, so all the verbs whatever we want to use as a continuous tense we can use easily fi'l mudari. So it is depend upon the translator. So but in Arabic language simply we can use fi'l mudari. So here therefore, so continuous tense, so it is very special class. So continuous tense we know very well in English as well as in Urdu, but how do we use in Arabic language? Simply we can use simple present tense. So while means translating any line, any sentence, and that meaning is coming in our Urdu language or in English language, easily we can translate. But same thing in English language continuous tense is there, either in Urdu language continuous tense is there. How can we use in Arabic language? Only fi'l mudari. So let's start. Al fi'l al mudari al istimrari. Fi'l mudari istimrari, it means present continuous tense. First of all we translate in Urdu language. yarji'u min as-suq, وہ بازار سے لوٹ رہا ہے. یرجعان من السوق، وہ دونوں بازار سے لوٹ رہے ہیں. یرجعون من السوق، وہ سب بازار سے لوٹ رہے ہیں. ترجع من السوق، وہ بازار سے لوٹ رہی ہے. ترجعان من السوق، وہ دونوں بازار سے لوٹ رہے ہیں. یرجعون من السوق، وہ سب بازار سے لوٹ رہے ہیں. ترجع من السوق، تو بازار سے لوٹ رہا ہے. ترجعان من السوق، تم دونوں بازار سے لوٹ رہے ہو. ترجعون من السوق، تم سب بازار سے لوٹ رہے ہوں. ترجعین من السوق، تو بازار سے لوٹ رہی ہے. ترجعان من السوق، تم دونوں بازار سے لوٹ رہے ہو. ترجعن من السوق، تم سب بازار سے لوٹ رہے ہو. ارجع من السوق، میں بازار سے لوٹ رہا ہوں. نرجع من السوق، ہم بازار سے لوٹ رہے ہیں. الفعل المضارع الاستمراری السوالی، کہ اگر ہم فعل مضارع پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو سوال کوشچن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرنا ہے؟ سمپلی ہم حل اضافہ کرتے ہیں. حل یرجع من السوق، کیا وہ بازار سے لوٹ رہا ہے. حل یرجعان من السوق، کیا وہ دونوں بازار سے لوٹ رہے ہیں. حل یرجعون من السوق، کیا وہ سب بازار سے لوٹ رہے ہیں. حل ترجع من السوق، کیا وہ بازار سے لوٹ رہی ہے. حل ترجعان من السوق، کیا وہ دونوں بازار سے لوٹ رہے ہیں. حل یرجعن من السوق، کیا وہ سب بازار سے لوٹ رہے ہیں. حل ترجع من السوق، کیا تو بازار سے لوٹ رہا ہے. حل ترجعان من السوق، کیا تم دونوں بازار سے لوٹ رہے ہو. حل ترجعون من السوق، کیا تم سب بازار سے لوٹ رہے ہو. حل ترجعین من السوق، کیا تو بازار سے لوٹ رہی ہے. حل ترجعان من السوق، کیا تم دونوں بازار سے لوٹ رہے ہو. حل ترجعن من السوق، کیا تم سب بازار سے لوٹ رہے ہو. حل ارجع من السوق، کیا میں بازار سے لوٹ رہا ہوں. حل نرجع من السوق، کیا ہم بازار سے لوٹ رہے ہیں. الفعل المضارع الاستمراری المنفی.
فعل مضارع استمراری منفی نیگیٹو سینٹینس پریزنٹ کنٹینیوس نیگیٹو سینٹینسز. لا یرجع من السوق وہ بازار سے نہیں لوٹ رہا ہے. لا یرجعان من السوق وہ دونوں بازار سے نہیں لوٹ رہے ہیں. لا یرجعون من السوق وہ سب بازار سے نہیں لوٹ رہے ہیں. لا ترجع من السوق وہ بازار سے نہیں لوٹ رہی ہے. لا ترجعان من السوق وہ دونوں بازار سے نہیں لوٹ رہے ہیں. لا یرجعن من السوق وہ سب بازار سے نہیں لوٹ رہے ہیں. لا ترجع من السوق تو بازار سے نہیں لوٹ رہا ہے. لا ترجعان من السوق تم دونوں بازار سے نہیں لوٹ رہے ہو. لا ترجعون من السوق تم سب بازار سے نہیں لوٹ رہے ہو. لا ترجعین من السوق تو بازار سے نہیں لوٹ رہی ہے. لا ترجعان من السوق تم دونوں بازار سے نہیں لوٹ رہے ہو. لا ترجعن من السوق تم سب بازار سے نہیں لوٹ رہے ہو. لا ارجع من السوق میں بازار سے نہیں لوٹ رہا ہوں. لا نرجع من السوق ہم بازار سے نہیں لوٹ رہے ہیں. الفعل المضارع الاستمراری الاستفہامی انٹروگیٹو جو ہے سینٹینسز. لماذا یرجع من السوق وہ بازار سے کیوں لوٹ رہا ہے. لماذا یرجعان من السوق وہ دونوں بازار سے کیوں لوٹ رہے ہیں. لماذا یرجعون من السوق وہ سب بازار سے کیوں لوٹ رہے ہیں. لماذا ترجع من السوق وہ بازار سے کیوں لوٹ رہی ہے. لماذا ترجعان من السوق وہ دونوں بازار سے کیوں لوٹ رہے ہیں. لماذا یرجعن من السوق وہ سب بازار سے کیوں لوٹ رہے ہیں. لماذا ترجع من السوق تو بازار سے کیوں لوٹ رہا ہے. لماذا ترجعان من السوق تم دونوں بازار سے کیوں لوٹ رہے ہو. لماذا ترجعون من السوق تم سب بازار سے کیوں لوٹ رہے ہو. لماذا ترجعین من السوق وہ بازار سے کیوں لوٹ رہی ہے. لماذا ترجعان من السوق تم دونوں بازار سے کیوں لوٹ رہے ہوں. لماذا ترجعین من السوق ترجعن من السوق تم سب بازار سے کیوں لوٹ رہے ہوں. لماذا ارجع من السوق میں بازار سے کیوں لوٹ رہا ہوں. لماذا نرجع من السوق ہم بازار سے کیوں لوٹ رہے ہیں. الفعل المضارع present continuous tense الاستمراری. يرجع من السوق he is returning from the market. يرجعان من السوق they both are returning from the market. يرجعون من السوق they all are returning from the market. ترجع من السوق ترجع من السوق she is returning from the market. ترجعان من السوق they both are returning from the market for female. يرجعن من السوق they all are returning from the market for female. ترجع من السوق you are returning from the market. ترجعان من السوق you both are returning from the market. ترجعون من السوق you all are returning from the market. ترجعين من السوق you are returning from the market for female. ترجعان من السوق you both are returning from the market for female. ترجعن من السوق you all are returning from the market for female. أرجع من السوق I am returning from the market for male and female. نرجع من السوق we are returning from the market for male and female. الفعل المضارع الاستمراري السؤالي present continuous tense question sentences. هل يرجع من السوق is he returning from the market. هل يرجعان من السوق are they both returning from the market. هل يرجعون من السوق are they all returning from the market. هل ترجع من السوق is she returning from the market. هل ترجعان من السوق are they both returning from the market. هل يرجعن من السوق are they all returning from the market for female. هل ترجع من السوق are you returning from the market. هل ترجعان من السوق are you both returning from the market. هل ترجعون من السوق are you all returning from the market. هل ترجعين من السوق are you returning from the market for female. هل ترجعان من السوق are you both returning from the market for female. هل ترجعن من السوق are you all returning from the market for female. هل أرجع من السوق am I returning from the market. هل نرجع من السوق are we returning from the market for male and female. الفعل المضارع الاستمراري المنفي future continuous tense negative sentences. لا يرجع من السوق he is not returning from the market.
لا يرجعان من السوق. They both are not returning from the market. لا يرجعون من السوق. They all are not returning from the market. لا ترجع من السوق. She is not returning from the market. لا ترجعان من السوق. They both are not returning from the market for female. لا يرجعن من السوق. They all are not returning from the market for female. لا ترجع من السوق. You are not returning from the market. لا ترجعان من السوق. You both are not returning from the market. لا ترجعون من السوق. You all are not returning from the market. لا ترجعين من السوق. You are not returning from the market for female. لا ترجعان من السوق. You both are not returning from the market. لا ترجعن من السوق. You all are not returning from the market. لا أرجع من السوق. I am not returning from the market for male and female. لا نرجع من السوق. We are not returning from the market for male and female. الفعل المضارع الاستمراري الاستفهامي. Present continuous tense interrogative sentences. لماذا يرجع من السوق? Why is he returning from the market? لماذا يرجعان من السوق? Why are they both returning from the market? لماذا يرجعون من السوق? Why are they all returning from the market? لماذا ترجع من السوق? Why is she returning from the market? لماذا ترجعان من السوق? Why are they both returning from the market for female? لماذا يرجعن من السوق? Why are they all returning from the market for female? لماذا ترجع من السوق? Why are you returning from the market? لماذا ترجعان من السوق? Why are you returning from the market? لماذا ترجعون من السوق? Why are you all returning from the market? لماذا ترجعين من السوق? Why are you returning from the market for female? لماذا ترجعان من السوق? Why are you both returning from the market for female? لماذا ترجعون من السوق? Why are you all returning from the market? لماذا أرجع من السوق? Why am I returning from the market for male and female? لماذا نرجع من السوق? Why are we returning from the market for male and female? If you have any verb, if you want any verb, please comment it. For listening and watching the videos, thank you very much.